From live streaming services to outdoor worshippers clad simultaneously in prayer shawls and masks, this year's high holidays in the Israel Reform movement were unlike those ever experienced before. Just like every year when we drew tens of thousands of Israelis to our high holiday services and programs in our congregations, we were looking forward to the highlights of IMPJ's annual activity. But this year for all of us was different. Against the backdrop of the COVID crisis and its many challenges, IMPJ has been here for hundreds of thousands of Israelis, offering extensive pluralistic Jewish content, virtual community life, spiritual solace, support and joy. Thank you for joining us. We begin now. With a rise in COVID cases and an impending second lockdown, an increasing number of Israelis were turning to pluralistic Judaism on virtual platforms to find spirituality during these high holidays. The expectations and potential here were high. We had a great deal of uncertainty about how we are going to celebrate the holidays here in Israel. The corona restrictions kept changing from day to day. It's challenging to create community while physically apart. IMPJ's staff and congregations work tirelessly on techniques to transmute the uniqueness of the high holidays through the screen, without the home of the Kehillah. אז כאשר הבנו שחגי תשרי, משפחות ישראל יצטרכו לבלות אותם במשפחות גרעיניות, בבית, והרבה מהם בכלל לא יודעים איך לעשות חג, כי הם רגילים לבוא לקהילה. הבנו שאנחנו צריכים לייצר הרבה יותר תכנים. אנשים הראו התעניינות גוברת באתר, ואנחנו פשוט ייצרנו עשרות עמודים ומוצרים שילוו כל משפחה בבית שלה, והתוצאה הייתה שכ50,000 איש נכנסו לאתר, וגם קיבלנו פידבקים איך אנשים עזרנו להם לייצר חג שמח ומשמעותי בכל בית בישראל למרות המצב. IMPJ's congregations used hybrid format for services where a limited amount of participants were allowed to engage in person in socially distanced gatherings while thousands connected through Zoom and Facebook Live. During the live streaming services, the virtual participants were given roles such as Aliyah LaTorah, enabling the two worlds of prayer, physical and virtual, to unite and overlap. והיה מאוד מרגש. היו אנשים בקהל שהיה להם מאוד חשוב לבוא, וישבו במרחקים, וקפסולות, ובאמת עשינו את זה בחוץ, בחום, אבל היה טוב. הרבה משפחות. זאת אומרת שאם היו לנו משהו כמו 70 אנשים בזום, זה 70 משפחות בזום. A major part of the success of this year's unexpectedly unique high holidays is IMPJ's intensive work on new branding and upgrading of digital platforms, which was completed just before COVID hit. Our content and resources were viewed over 3 million times. We had a lot of new participants and percentages out of these. So we're really happy with the way these things have gone, and this really shows the potential for the future as well. Kehilot also expect to live stream long after the pandemic is over. מכל קצוות הארץ, מעכו ועד אילת, וגם אנשים מחו"ל, יהודים דוברי רוסית, יכולים להצטרף לתפילות שלנו בימים הנוראים, גם מרוסיה, גם מאוקראינה ובלרוס, ואפילו מגרמניה. אנחנו מתכוונים להמשיך את התוכניות שלנו בזום או באונליין. In fact, we have seen a rise in engagement and identification with Reform Judaism across the board in Israel. And thanks to IMPJ's virtual activity during COVID, the role of pluralistic Judaism has become central to the lives of many more. We have a much better idea of our target audience in Israel and the impact of Reform Judaism here. Thanks to virtual engagement during COVID, the role of pluralistic Judaism has become central to the lives of many. והתנועה הישראלית הרפורמית סוף סוף חדרה גם לאנשים שלא מגיעים לבית הכנסת באופן רגיל. פתאום היינו משמעותיים לעשרות אנשים, וזו בהחלט מתנה של הקורונה. אמרו 3 דברים, השמיעו את קולכם, מאמינו תלמידות הרבה.